Good morning, students. So today we will be discussing on the basic factors which has to be taken into consideration while starting a business organization. Basic factors which has to be considered while starting a business organization. So what happens is, like, while you plan to start up a business organization, yes, so you have to take, or you have to think about a lot of factors that has to be taken into consideration. So you have to think about lots of factors, yes, then you have to jump into a conclusion of starting the business organization. So what are those factors? So starting a business enterprise is similar to any other human effort in which resources are employed to achieve certain objective. Likewise in business also, it's like what you do is, like, you employ or you put all your effort in order to achieve certain objectives. So what we do is, like, we employ the resources, or it is similar like any other human effort in which resources are employed to achieve a certain objective which a business concern is having. So like I told you, when a business organization is started by a concern or a person, so you will have lots of objective behind starting the business. So ಅವನು ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಿಂದೆ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ objectives ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ objectives which he will have while starting the business. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ನು ಕೆಲವೊಂದು objectives ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ he works in order to achieve that particular objective which he has set in his mind. So the successful results in business totally depends largely upon the ability of the entrepreneurs or starters of a new business to anticipate problems and solve them with a minimum cost. So each and every business organization, there involves a certain amount of risk. So successful result in the business totally depends largely upon the ability of an entrepreneur. Yes, so to anticipate the problem and solve the problem. So ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, there are certain problem that arises. ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆದವನು what he has to do is, like, he has to see that the problems in the organization are anticipated as soon as possible. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫೇಲ್ ಆದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಫೇಲ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೇಲ್ in the business. So what you have to do is, like, you can be called as a successful entrepreneur only if you anticipate the problem and solve those problem with very minimum cost. So minimum cost ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಏನು ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾಸ್ಟ್, then you can be called as a good entrepreneur. Or it is the ability of an entrepreneur to see that the problems are solved, or to anticipate the problem and then solve the problem available. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಆಂಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಇಸ್, ಲೈಕ್, ಯು ಸಾಲ್ವ್ ದೋಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಯರ್. So when coming to the present scenario or present situation, yes, or the modern business world. Okay, so when coming to modern business world, so you can find lots of competition. Yeah, you have a huge amount of competition, tumba competition irutte. So what you have to do is, like, when you have a very tough competition, yes, then the risk in the organization is relatively high. Why? Because you will have to compete with each and every competitor in order to stay still in the market for a long period of time. So ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಂಪೀಟ್ ವಿತ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಕಾಂಪಿಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾರು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ the main aspect of risk, or there is a main aspect of risk when it comes to competition. Sometimes there are chances that we will not be in a position to give competition.
ಎಸ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೇಸ್ ದಿ ರಿಸ್ಕ್ ದಟ್ ಅರೈಸಸ್ ಇನ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಲಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಇರ್ಬೋದು, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಸೊ ವೆನ್ ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ, ದ ರಿಸ್ಕ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ high. Okay, so some of the problem which business encounters, some of the problems which business firm encounter are of basic nature. ಎಲ್ಲ business ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಸೊ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ಎಸ್. ಸೊ ನೀವೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ there are lots of things which has to be done. So what are the things that has to be done? So one is the plans must be made about the location of the business. So ಯಾವ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದು. ಎಸ್. ಸೊ ಯಾವ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಹೂ ಮೇ ಕಮ್ ಟು ಯೋರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಎಷ್ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಎಸ್. ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. Yes, what is the kind of equipment required to start the factory? Plans must be made about the location of the business and possible number of customers, the kind of equipment required and the amount of money needed to procure them. So ಏನು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಏನು ಫಿನಾನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್. ಮತ್ತು ಅದು ಬರೀ ಅದಲ್ಲದೆ ದ ಶಾಪ್ ಲೇಔಟ್, ಲೈಕ್ ಹೌ ದಿ ಶಾಪ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಆ ಶಾಪನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎನ್ ಈಸಿ ಮ್ಯಾನರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಪ್ ಲೇಔಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೇಔಟನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಐಡಿಯಾ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ನಾಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಲೇಔಟ್ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಏನು ಗೂಡ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ನೀಡ್ಸ್. ಎಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ನೀಡ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಬರೀ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಬರೀ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ನಮಗೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? The important thing in the organization is the workers. Yes. Okay. So the workers are very important. So they have to be effective enough. So considerable time or money has to be spent on hiring the workers. Okay. So what to do is like hiring of workers for its effective ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ಏನು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಏನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮನಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಮ್ಯಾನ್. Okay, so the problems like hiring the workers for its effective implementation of the other things like available in the organization, that is the resources. So these problems become more complex in the business firm. Okay, so these are the different things which has to be taken into consideration while starting a business organization. So ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಎಸ್. ಸೊ ಏನು ಫಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದು ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಫಂಡ್ ಬೇಕು. ಎಸ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಡ್, ಶಾಪ್ ಲೇಔಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಹೇಗೆ ಶಾಪನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್. ಸೊ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕು, ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಬೇಕು, ಅನ್ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಆಲ್ ಎಟ್ ಒನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೇಬ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸೊ ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ, ಐಡಿಯಾಸೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ದ ಯಾವುದೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಸೊ ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬೇಕು, ಅವರು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So what are the basic factors that has to be considered?
The first one is selection of line of business. Selection of line of business. So ಯಾವ line of business ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ? So the first thing which has to be decided by an entrepreneur is a nature and type of business. Yes. So ಯಾವ ಥರದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾವ ಥರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು? Okay, so that is first thing, or first and foremost thing which comes into the mind of a entrepreneur. ಒಬ್ಬ entrepreneur ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ಎಸ್, ಅವನ ಮೈಂಡಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಂಡರ್ಟೇಕನ್ ಬೈ ಮೀ. ಓಕೆ, ಸೊ he or she will obviously like to enter to a branch of industry and commerce, so which has a possibility of greater amount of profit. So industry ಅಥವಾ commerce gadre there is a greater scope where you can gain more amount of profit. So the decision will be influenced by the customer's requirement in the market. So customer ಗೆ ಯಾವ ತರದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು, that is very important. So ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಯಾವ ಥರದ ಗೂಡ್ಸ್ ಬೇಕು, ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಯಾವ ಥರದ ಗೂಡ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೇನ್ ಅ ಗುಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್, ದೆನ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಬೇಡದಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನೀವು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ದು ನೀಡ್ ಏನಿದೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ದು ವಾಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು know the needs and wants of the customer. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ದು ನೀಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. Okay, so not only the customers requirement in the market, but also the kind of technical knowledge and the interest the entrepreneur has for producing a particular knowledge. So technical knowledge, like I told you, it's very important. So ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಥವಾ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಅವನ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ರನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಹಿ ಮೇ ಫೇಲ್ ಇನ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಅ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಅವನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಲಾಸಸ್ ಅನುಭವಿಸೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಚ್ he is producing. Yeah. The second one is the size of the firm. So what is the size of the firm? So not every person can start up the business organization in a large scale. Yes. So while you start up your business organization, the first thing what you have to do is like you have to select the line of business, that is nature as well as the type of business. ಯಾವ ಥರದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಯಾವ ಥರದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್. ಸೊ ಅವನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ದು ಸೈಜ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣದಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಸೈಜನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಸೊ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಎಟ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಅಥವಾ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ large scale
organization. So some factors favor a large scale where others tend to restrict the scale of operation. So ಕೆಲವೊಂದು large scale ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, so others tend to restrict the scale of operation. So here, if the entrepreneur is confident that the demand for the proposed product is likely to be good over time or in future, he or she can arrange the necessary capital for the business. Yes, if he expects or if he feels or if he has it confidence that the demand for the proposed product is likely to be good over time. So ಅವನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನಿಯರ್ಗೆ when he is confident that he will have market or demand for the product which he is producing. ಸೊ ಅವನು ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅರೇಂಜ್ ಫಾರ್ ನೆಸೆಸರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಏನು ನೆಸೆಸರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಆರ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ಆಪರೇಷನ್ ಅಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒನ್ಸ್ ದಿ ಫಿನಾನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, yes, when you have confidence saying that the business organization will work efficiently, ಅದು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ಮೇಲೆ, ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇ ಆರ್ ಶಿ ವಿಲ್ ರೈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಎಸ್, he will raise capital for the business and they will start the operation at a large scale. So large scale operation ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. Yes, he or she will start the operation at a large scale. So if the market condition is uncertain and risks are high, a small size business organization would be a better choice. If the market condition are uncertain and the risks are high, ಯಾವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಸೈಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಫೇವರೇಬಲ್ ಟು ಅಸ್, ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫೇವರೇಬಲ್ ಆಗಿ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. So the third one is choice of form of ownership. So here we are dealing with the ownership. So what is the kind of ownership you want to take up? So ಯಾವ ಥರ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಸೊ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮೇ ಟೇಕ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್, or there are chances that he may take up a partnership form of business organization or a joint stock company. So each form of its own has its own merits and demerits. ಅವನು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಅ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್. ಸೊ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಸೊ ಒಂದು 50 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಥವಾ 20-30 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಎಸ್, ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ then it is a joint stock company. So each and every kind of business or ownership has its own merits and demerits. So the choice of suitable form of ownership will depend on the factors such as line of business. So ಯಾವ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಅಥವಾ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಓನರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೀಗಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಈ ಮೇ ನಾಟ್ ಫೀಲ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆರ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್, ಆರ್ he will not be in a position to invest a huge amount of money. So at that particular situation ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಇದನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ
ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಓನರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಸೊ ಒಬ್ಬನೇ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಇದೆ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆದರೆ ಲೀಗಲ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಇರಬೇಕು ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಯಾರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕಂಪನಿನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಕಂಪನಿಯನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೀಗೆ ತುಂಬ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡ್ ದಿ ಓನರ್ಶಿಪ್. ಸೊ ಯಾವ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ ಥರದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ the fourth one is the location of a business. So which is the location in which you are going or where you are going to start the business organization. ಸೊ ಯಾವ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾವ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ at the time or at the time of starting the business organization is a place where the enterprises is to be located or enterprises will be located. So any mistake in this regard can result in high cost of production. Any mistake in this regard can result in high cost of production or inconvenience in getting a right kind of production inputs or serving the customers in the best possible way. Availability of raw materials and labor, power supply, transportation, banking, communication, warehousing are important factors which are to be taken into consideration while making a choice of location. So you can't run a business organization in an isolated area. So ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕಾಂಟ್ ರನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ರನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ವೈ ಬಿಕಾಸ್ any mistake in this regard can result at high cost of production. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಟ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವೇ. ಸೊ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಆರ್ ಲೇಬರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು select a place which is very far from the city, then there are chances that the power supply as well as the services like banking maybe or transportation maybe or communication, warehousing, so all these kind of facilities may not be available when you plan to start the business in very far away places from the city. ಓಕೆ, ಸಿಟಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಟೌನಿಂದ ತುಂಬ ದೂರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ವೇರ್ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪರ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ತುಂಬ ದೂರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಾಗ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೇಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಲೈಕ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಯಾವ ಕಡೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೌನಿಂದ ತುಂಬ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪವರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ವೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಗೋಡನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಲೊಕೇಶನ್. ಸೊ ಲೊಕೇಶನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್
financing the proposition or proposition, financing the proposition, financing the proposition. So business ಅನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ. So while you start up the business organization, you need a good amount of money. Yes, finance becomes very important to arrange each and everything, the fixed assets and other things required for the business organization, to pay for the equipment, raw materials and everything. Okay, so financing is concerned with providing the necessary capital for starting the business as well as for continuing the proposed business. So business ಅನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಫಿನಾನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಎಸೆಟ್ಸನ್ನು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸೆಟ್ಸನ್ನು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಇರೋ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಿನಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ is required for investment in fixed assets. So fixed assets like land ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಿಷನರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಬರೀ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೆಟ್ಸಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ದಿ ಡೇ ಟು ಡೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಬರೀ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಡೇ ಟು ಡೇ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಸ್, so proper finance plan or financial planning must be done to determine the requirement of capital. Yes, so you have to determine the requirement of capital. So ಏನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. What is the total amount of capital required for the organization? And the second one is like the source from where the capital will be raised. So ಏನು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕು, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ದಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೈಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಫಂಡ್ಸನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಫಂಡ್ ಇದೆಯಾ, ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಫಂಡ್ ಇದ್ರೆ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಫಂಡ್ ಇಲ್ವಾ, ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಫಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ರೈಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್? ಎಸ್, ಸೋರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ which the funds can be raised and the best way of utilizing the capital in the firm. ಸೊ ಫಂಡ್ಸನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ನನ್ನ ಕೈಲಿದೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಂಡನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಫಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೇನ್ ಇಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಏನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬೆಸ್ಟ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. The next one is physical facilities. So when coming to physical facilities, so availability of physical facilities like machines and equipments, building, supportive service is an important factor to be considered to start the business. So physical facilities. So decision regarding or relating to this factor will depend on the nature and size of business as well as the availability of fund in the process of production. So ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೇಚರ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಸೈಜ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಿಷನರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಣ್ಣ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಸಾಕು, ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಮೋರ್. ಸೊ ಅದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. So the seventh one is plant layout. So plant layout becomes very important. So ಏನಲ್ಲ fixed assets ಇದೆ, once the requirement for fixed assets has been determined, the entrepreneur should draw a layout plan showing the arrangement of these facilities. So ಏನಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಸ್, ಅಥವಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫರ್ನಿಚರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಾಲಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವನ್ನು ಮತ್ತು ಟಿ ವಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಇಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವನ್ನು ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ, ಹಾಲಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿಯನ್ನು ಇಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್,
ಅಲ್ವಾ, ಹಾಲಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿಯನ್ನು ಇಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ತಗೊಂಡು ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಆರ್ ಏನು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಇದೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ಇಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಶೂ ರ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ? ಶೂ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಾವು ಏನು ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಾಲ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಶೂ ರ್ಯಾಕಿಗೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ, ಶೂ ರ್ಯಾಕಿಗೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ, ಟಿ ವಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟವ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇದೆ, ವೆಸಲ್ಸ್ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೇಔಟ್. ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ವಿ ಡ್ರಾ ಅ ಲೇಔಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಲಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಅ proper manner. So for that reason this allotment or layout is made. So layout is nothing but the physical arrangement of machines and equipments needed to manufacture a product. So ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲೇಔಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇಔಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶೂವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಶೂ ರ್ಯಾಕಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಶೂ ರ್ಯಾಕಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೈಕ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಕೀ ತೂಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ ಕೀಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ತೂಗಿಸ್ತೀರಿ. ಎಸ್, ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಕೀ ತೂಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಯಾವುದೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೀಯನ್ನು ಇಡ್ತೀರಿ. ಯು ಕೀಪ್ ಕೀ ಸಮ್ವೇರ್, ಯಾವುದೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀರಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಪುನಃ ನಿಮಗೆ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ನಾಳೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಹುಡುಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತೀರಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ದ ಟೈಮ್ ಗೆಟ್ಸ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಲೇಔಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಮ್ಯಾನರ್. So the next one is competent and committed workforce. So competent and committed workforce ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ವರ್ಕ್ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ವೇರಿಯಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ವರ್ಕ್ಫೋರ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ can be converted into desired outputs. That is, conversion of raw materials into finished goods can be made in a proper manner. So no individual enterprise can do everything on his own. So ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸರ್ಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, you will have to identify the requirement of a skilled and unskilled worker for the organization. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಇವನಿಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, you will have to check the total amount of employees required. ಎಷ್ಟು ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಅನ್ಸ್ಕಿಲ್ಡ್, ಎಷ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ not only this but also what entrepreneur should do is like he should make clear cut idea, or he should also see that how the employees in the organization are trained and motivated so that they can give the best effort, or they can put best of their efficiency. So ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾನ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಮೇಡ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರೈನ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿನ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಔಟ್ ದೇರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. The next one is tax planning. So when coming to tax planning, it's like the business concern, what he has to do is like the tax planning, he has to think about the tax planning for the organization. So tax planning has become necessary these days because there are a number of tax laws in the country and they may influence almost every aspect of functioning of the modern business. So ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ tax becomes very important, or tax planning becomes very important. So each and every person or business concern has to pay tax for the work or the business which they are carrying out. Okay, so ಏನಾಗುತ್ತೆ, the founder of the business has to consider in advance the tax liability under various tax laws. ಎಸ್, ಸೊ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅವ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆದರೆ ಯಾವ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಸ್, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಡು.
ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಆರ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟು consideration. So there are various tax laws, so you will have to go on with all the tax laws and also the tax liability. So you will have to consider in advance tax liability as well as you will have to go on with the tax laws and its impact on business decisions. ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಐಡಿಯಾ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ launching the enterprise. So after the decisions relating to all the above mentioned aspect is done, yes, so the entrepreneur can go ahead with the actual launching of enterprise, which would mean mobilizing various resources, fulfilling necessary of legal formalities, starting the production process and initiating the sales promotion campaign. So ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, we can start with this business organization. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವನು ಕೆಲವೊಂದು ತುಂಬ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ಆದಮೇಲೆ there is no decisions which he has to take. He can directly start up with the business organization. So this is all about the basic factors which has to be considered while starting the business organization.